Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Sharath Arya and you are watching EduVision by Sharath. So today we are going to start our first chapter, that is sets. So do you know what is a set? Set ಎಂದರೇನು? What is a set? A set is a well-defined collection of objects. Well-defined collection means? Well-defined means we should clearly know whether an object belongs to a set or not. ಸೆಟ್ ಎಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಚಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸೆಟ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಆ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. First of all, elements are denoted by small letters. So for example, here is set A is equal to A, B, C and D. So it is our set. So capital letters are sets and small letters are elements, means objects. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A, B, C and D. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಸೆಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಸೆಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬಿ. So it is our B. In same manner, if small b does not belongs to capital A, if small b is not an element of capital A, then it is said to be small b does not belongs to capital A. Representation of sets. So there are two types of representation of sets. The first one is roster form. It is also known as tabular form. And the second one is set builder form. ಸೊ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಎರಡು ವಿಧಾನ. ಒಂದನೇದು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಟೇಬುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಎರಡನೇದು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್. ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್, all the elements are listed inside the brackets in curly brackets. What type of brackets? Curly brackets. And also separated by commas. So for example, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So these are our elements. Elements are separated by commas and kept under and enclosed under curly brackets. So this will be our roster form. ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಕಾಮಾಸ್ ಲಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Set builder form. Elements are described using a common property, a single common property. ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೋವೆಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು.
So this is our property. This is the property of this element. So let us move to the exercise part. First bit, which of the following are sets? Collection of month beginning with letter J. Can we list this set? Yes. January, June, July. So this is our set. So it is clearly defined, well defined. So it is called a set. 10 most talented writers of India. It is not a set because it is not well defined. ಸೊ 10 ಮೋಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಟ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 100, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್. ಬಿಕಾಸ್ 100 ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ we can easily find out natural numbers. So it is a pure form. It is a well-defined form. So it is a set. Collection of all natural numbers less than 100. The question repeat agide. So it is a set. Collection of all boys in our class. So class ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಯ್ಸ್ಗಳ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಅಷ್ಟು ಬಾಯ್ಸ್ಗಳ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಅಷ್ಟು ಬಾಯ್ಸ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ set because it is well defined manner. A collection of novels written by writer Munshi Premchand. ಸೊ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೋವೆಲ್ಸ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ನೋವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗಳ ಸೆಟ್, ಎಲ್ಲ ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇಕ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್. Collection of most dangerous animals of the world. It is not a set because we can't find most dangerous animals of the world because danger can be differ from animal to animal. So some of the animals are less danger, some of the animals are highly danger, some of the animals are not harmful. So it is not a set. Let us move to our second bit, that is let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So insert the appropriate symbol that is belongs to or doesn't belongs to. So first question, 5 dash A. Is there 5? Is 5 is an element of set A? Yes, there is 5. So it is belongs to set A. So ನಂಬರ್ 5 ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಯ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು 5 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಡೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಇನ್ ದ ಸೆಟ್? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 4 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, 8 ಡ್ಯಾಶ್ ಎ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 8 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 8 is not an element of set A.
ಅಂದರೆ 8 ಸೆಟ್ ಎ ಯ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 8 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 8 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ. 0 ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 0ನೂ ಕೂಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ 10. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 to 6 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ 10 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ. 10 ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 2-a. ಸೊ 2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಇಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ 2 belongs to set A. We can write it as 2 belongs to A. Let us move to the next questions. Write the following sets in roster form. In roster form, A is equal to x such that x is an integer -3 less than or equal to x less than 7. So x less than or equal to -3 andre set A is equal to -3. Less than or equal to means -3 also comes. So -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Less than 7 means up to 6. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ -3 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಂದರೆ -3 ಇಂದ 6 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. 6 ವರೆಗೂ ಇಂಟೀಜರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Let us move to next question. B is equal to x such that x is a natural number less than 6. So natural number set A is equal to natural number 1, 2, 3, 4, 5 less than 6. Less than 6 means 1, 2, 3, 4, 5. These are all natural numbers. Let us move to next question. Third question. C is equal to x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8. So x such that x is a 2-digit number such that it is the sum of its digit is 8. 2-digit number. So set we can write in roster form 2-digit number and their sum must be 8. So 17. 1 plus 7, 8. So sum of 2-digit. Next number 26. 2 plus 6, 8. 35. 3 plus 5, 8. 44. 53. 62. 71. So these all are the 2-digit number. Their sum is 8. Their sum is 8. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸು ಒಂದು 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಎಕ್ಸು 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್, ಅದರ ಸಮ್, ಆ ಡಿಜಿಟ್ಗಳ ಸಮ್ ಏನಿರಬೇಕು ನಮಗೆ 8 ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ 17, ಈ 17 ಅನ್ನ ನಾವು 2 ಡಿಜಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 8 ಬರಬೇಕು. 1 + 7 = 8. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ 2 + 6 ಅಂದರೆ 8, 35, 3 + 5 = 8, 44, 4 + 4 = 8 and so on. Next question. D is equal to x such that x is a prime number which is division of 60. So x is a prime number. So D is equal to ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 60ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 60ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್? 1,
2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. So ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ 60 ಅಂದರೆ 1, 2, 3 and also 5. So this will be our set. Fifth question, E is equal to the set of all letters in the word trigonometry. So E is equal to ಈ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳ ಸೆಟ್, ಮತ್ತು ಲೆಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಟಿ, ಆರ್, ಐ, ಜಿ, ಓ, ಎನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಓ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಓ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಂ, ಎನ್, ಎಂ, ಇ, ಟಿ, ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. and here the answer ends. Why? Same pattern question. Set of all letters in the word better. So F is equal to, we can write in roster form very easily. So B, E, T, R. ಸೊ ಟಿ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇ ಕೂಡ ಟ್ವೈಸ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ ಬಿ, ಇ, ಟಿ, ಆರ್. Let us move to next question. Write the following in set builder form. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3n. If x is equal to 1, then 3 into 1 is equal to 3. If x is equal to 2, then 3 into 2 is equal to 6. If x is equal to 3, then 3 into 3 is equal to 9. If x is equal to 4, then 3 into 4 is equal to 12. So we can write it as a is equal to flower bracket, cross bracket, x such that x is equal to 3n. So here n belongs to capital N and x lies between, so x lies between 1 to 4. So this is our set builder form. So next question, 2, 4, 8, 16, 32. Let's check. X is equal to 2 power n. When x is equal to 1, 2 power 1 is equal to 2. When x is equal to 2, 2 power 2 is equal to 4. When x is equal to 3, 2 power 3, 2 to the 4, 4 to the 8. So it will be 8. And again, if x is equal to 4, if x is equal to 4, then 2 power 4 is equal to 16. If x is equal to 5, 2 power 5 is equal to 32. So this is our property. So we can write it as I'm making a space here. So the answer will be here. Set A is equal to x such that x is equal to 2 power n, where n belongs to natural numbers and x lies between 1 to 5. So this will be our set builder form. Let us check next function. So here is a typing mistake. It is 5. So ಇದು 5 ಆಗಿದೆ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So same function, x is equal to
5 power n. If x is equal to 1, 5 power 1 is equal to 5. If x is equal to 2, 5 power 2 is equal to 25. If x is equal to 3, then 5 power 3 is equal to 5 power 3 is equal to 5 as a 25, 25 as a 125. If x is equal to 4, 5 power 125 into 5, 625. So this is our property. So we can write it as a is equal to x such that x is equal to 5 power n, where n belongs to n natural numbers, and x lies between 1 to 4. So this will be our set builder form. So let us check next question. 4. Fourth question, 2, 4, 6 and so on. So let us check. X is equal to 2n, means if x is equal to 1, 2 into 1 is equal to 2. If x is equal to 2, 2 into 2 is equal to 4. If x is equal to 3, 2 into 3 is equal to 6. So this is our property. ಈಗ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n, ವೇರ್ n belongs to natural numbers, comma, and x lies between. So x such that x is equal to 2n and n belongs to natural numbers, and n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. So this will be our set builder form. So all the natural numbers, n natural numbers, x is equal to n square. If x is equal to 1, so 1 square is equal to 1. If x is equal to 2, then 2 square is equal to 4. If x is equal to 3, then 3 square is equal to 9. If x is equal to 4, then 4 square is equal to 16. If x is equal to 5, 5 square is equal to 25. If x is equal to 6, 6 square is equal to 36. If x is equal to 7, then 7 square is equal to 49. If x is equal to 8, then 8 square is equal to 64. If x is equal to 9, then 9 square is equal to 81. If x is equal to 10, then 10 square is equal to 100. So our set builder form will be a is equal to x such that x is equal to n square. So n belongs to natural numbers, and n, and here x lies between 1 to 10. So let us check next question. 1 by 2, 2 by 3, 3 by 5, 4 by 5, 5 by 6, 6 by 7. So it is in the manner, for example, n by n plus 1. So it is in this property. Let us check once. 1 by 1 plus 1 is equal to 1 by 2. Yes. 2 by 2 plus 1 is equal to 3. 2 by 3. 3 by 3 plus 1 is equal to 3 by 4. In the same manner, 4 by 4 plus 1 is equal to 4 by 5. 5 by 5 plus 1 is equal to 5 by 6, and 6 by 6 plus 1 is equal to 6 by 7. So the set builder form will be a is equal to x such that
x is equal to n by n plus 1, comma, n belongs to natural numbers and n lies between, so n lies between, so n lies between 1 to 6. So this is our set builder form. Let us check further questions. A is equal to x such that x is an odd natural number. So odd natural number. So let us check further questions. First question, x such that x is an odd natural number. Odd natural number. So A is equal to odd natural number 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on. So these are our odd natural numbers. Next question, x such that x is an integer minus 1 by 2 less than or equal to. So the statement is wrong. Let us change. Minus 1 by 2 less than x less than 9 by 2. So let us simplify first. So 2 ones are, so 0.0 and keep here on 0. So 0 point anta 0 point anta ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So 2 ones are 2 5s are, and here 2 ones are 2 4s are 8.0. So 1 remains. 2 5s are 10. So it will be kept as 0.5 less than x minus 0.5 less than x less than 4.5. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ minus 0.5. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ minus 0.5 ಅಂದರೆ 0, 1, 2, 3 and 4. Less than 4.5, here it will be 4. So 0 to 4. This will be our set. Next question, c is equal to x such that x is an integer, x square is less than or equal to 4. It means integers means integers which squares are less than 4 or equal to 4. That means c is equal to, so minus 2 square will be 4 and minus 1 square is 1 and plus 1, sorry, minus 1 square will be 1 and 0 square, x is an integer, lies between minus 2 to 2. So 0 square will be 0 and 1 square will be 1 and 2 square will be 4. So this is the set. The number lies between minus 2 to plus 2. This will be our x square values. So next question, d is equal to x such that x is a letter in the word loyal. So d is equal to L O Y A. Already we got once L, so we'll finish up here. So let us see next solution. E is equal to x such that x is a month of a year not having 31 days. So not having 31 days means E is equal to February, April, June, September and November. So these are the months not having 31 days. Thank you for watching my video.